stock as of 26 November 2020. So recently, actually dia dah keluarkan the latest list on the 26th of May, if I remember correctly. So but then I tak sempat nak masukkan. So as of 26 November, this actually the breakdown lah of the securities listed in Bursa, yang mana which one yang Sharia compliance. Right. So macam saya mention before, Sharia stock list ni, the list of Sharia ni is produced by SC every twice a year, in May, also in November, and then is published by their SAC, Sharia Advisory Committee. So apa SAC? SAC ni actually a body under SC yang diberi mandate untuk memastikan implementation of Islamic capital market dekat Malaysia ni is aligned with the Sharia compliance. So currently they consist of 9 people. So and then apa yang dia tengok how they determine actually the Sharia tu, the counter actually is a Sharia or not. So apa benchmark yang dia pakai. So dia akan tengok under business activity, financial ratio, and as well as public image. Under the business activity itself, there are a few benchmark lah. For example, ada 5% benchmark. So 5% benchmark ni only for conventional banking, insurance, gambling, liquor. Meaning 5% benchmark means that 5% of company revenue can only come from this macam for insurance, gambling only. Kalau more than that, dia dah not kira syariah compliant. Kalau for financial ratio, dia akan tengok the cash over the total asset atau debt over total asset. Kalau if the cash over total asset dia more than 32%, then it's not Sharia compliance. So reason dia sebab is this one is to avoid the riba or riba based element. Lastly, it's also public image lah. The perception of the public either is good or not. Okay. So here is actually our main page atau kita punya home page. So dekat sini, once you login, you create an account with us, this will be your punya home screen lah. So if you nak tengok mana-mana, nak tengok all the sector in Malaysia, you just go out the all stock there, click on the all stock tu, then click on the main sector, then akan keluar drop down lah. So there you can boleh tapis or you boleh filter based on sector mana you nak zoom in. Also if kalau you notice there ada also syariah punya stock, so kat situ you boleh dia akan terus apa ni macam show only yang syariah stock je. Ratio analysis. Okay. Ratio analysis is a method to gain insight of the company and liquidity, operation, efficiency, as well as profitability by looking at the financial statement. So kita boleh dapat the financial statement of the public listed company ni via the company website atau bursa announcement. So usually ratio analysis is kita akan pakai to know atau to monitor the company performance over time, as well as to compare the company with other company in the same industry also the same sector. While the main user normally yang pakai ratio analysis ni is for financial manager, where dia nak tahu which company dia nak park dia punya duit. For competitor, where dia nak tahu apa yang menyebabkan the company, dia punya competitor tu more atau lagi maju pada dia, and as well as investor, for investor dia akan pakai ratio analysis is to know if the company is suit dia punya investment preferences. Okay. So for the pros and cons, there are some I listed here. I just going to mention few. So for the pro of the ratio analysis, they helpful untuk setting goal for high performance, and also useful to analyze the firm performance across period. While the cons is actually for during high inflation, financial data to may be distorted and also maybe not will be useful for rational analysis. And as well as they also firm also can manipulate and window dress their financial statement. So dia maksudnya macam firm tu boleh sebab dalam Malaysia dia ada few accounting standard.
So if they change their conversion rate, they can fix the figure in their balance sheet lah. So here actually I actually dah listkan few of the ratio yang analysis category. So I believe that most of the students are already familiar dengan ni lah. So kita ada liquidity, solvency, probability, coverage, equity ratio, also the market ratio. So each of the ratio ni have their own purpose. So let's say, if you want to know the company liquidity, then you can use either the liquidity atau the solvency ratio. Then if you want to to know how much the company is making profit per RM1, and then you can use the profitability ratio. So here is actually a list of the most commonly ratio analysis that is used by the investor. So we have EPS, per share, the price earnings ratio, uh, book value, debt to equity, return on equity, return on asset, the current asset, dividend yield. And then we move to the financial statement. So where to get the commission that we pay for the ratio analysis? So you can get it, actually the data you can get from the company annual report. So the commission when you use to do the ratio analysis, you can either get it from the company balance sheet, income statement, also the cash flow statement. So balance sheet is actually a financial statement that report the asset, the liability as well as the profitability. So dia menunjukkan apa banyak company itu ada, berapa company itu berhutang, and also the amount that invested by the shareholder. So formula is very simple. Asset equivalent to liability plus shareholder equities. Okay. So here is actually a sample of financial statement for the balance sheet of one of our local our top provider in the telco punya sector. So you can see here there's dalam here dia akan list lah under the group itself, also the company, and then dia akan list down the total equity, the non-current liabilities berapa, how much, the NCA dia berapa banyak. So all the information you need is akan visible kat sini. Next is income statement. So income statement is a report that report the company profit for over a period of time. So it show the company revenue minus the expenses as well as losses. The formula untuk the net income is net income equivalent to revenue, total operation, total expenses, interest as well as tax. So here is sample for the same sources. So this is actually the income statement for the period of 31st December 2020. So you can see here for period of 2020, this company is actually making around 996 million profit for that year only. Okay, next is the cash flow statement. Cash flow statement is to capture money in and money out, basically. So it's simple. Cash received is inflow, cash spent will be outflow. Item there is always consists of three things: operating, investment, also finance. So operating is I already briefly explained there. All cash generated by the company, main business activity. While investment is the purchase of capital asset and also investment in other business venture. Finance is all proceeds gain from issuing debt or equities. So here is a sample of the cash flow as well. Okay. Lastly is how to read our research report. So actually the report you can, as mentioned, once you open the account with us, we're able to access our research report ourselves. So just open an account with us and then you can able to access it. How to do it? Just log into your trading hall, and then click on research, and then select on your preferred report list. What mana situ you nak tengok. Dan kita ada economic report, and then kita also ada company coverage, press broker, and also day break. So day break ini is actually is more untuk economic news atau market news atau more trade news, while the transporter ni actually the trading idea for the day.
So macam Bazila ada mention tadi, actually as a dealer, every morning kita akan receive this information in a summary. Then after that kita akan disseminate to kita punya respective client lah. Right. So here is a very sample of report introduced by our research house. You can see here this company, this report is about National Indonesia, and also here is also ada indicate if the stock is China compliant or not. Okay. First, when you get the report, then you can see definitely the consideration for the Nestle is actually old. And then currently the Nestle share price is traded at 136 ringgit, and then the target price set kita punya analyst is 136.7 ringgit. So if kalau ada changes, dia akan indicated here lah. Right, so kita jumpa tu actually more to the punya stock code dekat return consumer. And then for the market cap for Nestle is actually in USD is around 7,783 million. Okay. Next, kita akan tengok to the headings. Yang kotak hitam ni is dia akan indicate the summary of apa yang report dia tunjuk. So the mentioning first quarter 2021, Indonesia is resilient despite the COVID-19 impact. So kita tengok dia punya profit sini dia akan indicate here. And here is also the financial summary. So kita akan our analyst akan show the past 2 years and also the forecasted 3 years for the finance for the next year itself. And then when you report also when you scroll down, so our news itu akan include sector comparison. So here you can see that the competitors in the same industry or in the same sector with the Nestle. And then from here also you can also determine who is the leader, who is the laggard, because if it's very important that either the company is a leader in the industry or is a laggard. Means a laggard ni dia follow the leader of the market. Anything happen to the market, usually the leader will get affected first, and then after that the laggard will get akan baru be affected lah atau affected. So I believe that's all from me. So is there any question? Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Izham Reza Muhammad Daud atas ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Sebelum berakhir, kita membuka question and answer. Para pelajar boleh membuka mikrofon untuk bertanyakan soalan atau meninggalkannya di ruangan chat. Okey, Assalamualaikum kepada semua speaker daripada CJS CIMB. Saya Mahira. Cuma saya nak bertanyakan soalan lah. I will regard myself as a beginner and a young investor lah yang baru nak belajar benda ni. So I can say very insightful presentation. Terima kasih kepada to all the speakers. Cuma saya nak tahu kalau bagi student ni, that kind of student yang baru mula-mula nak berjinak, berapa minimum amount investment yang kita nak buka bagi online account tersebut. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, berkaitan dengan minimum amount, okay, macam tadi Dr. Zaihan ada sentuh. Boleh dengar ke? Okay. Macam Dr. Zahir ada sentuh tadi, kita boleh bermula serendah 500. Kita tidak ada letak minimum amount. Boleh dengar ke? Okay. Kita tidak ada letak minimum amount bagi para pelabur. Cuma kalau kita nak bermula tu, macam tadi doktor kata, kita boleh bermula 500, 300. Terpulang pada jenis saham yang kita beli. Okey, contoh yang pertama,
saya rasa dalam tahun lepas atau awal tahun ni ada satu kaunter yang listed under IPO. IPO ni adalah kaunter-kaunter yang baru nak masuk dalam Bursa Malaysia. Nama kaunter ni adalah Samaide. Okay, Samaide ni dia baru 39 sen seunit. Jadi kalau kita darab dengan 100 unit, okay, baru dalam RM39. Okay, jadi kita dekat situ kita tahu kalau kita baru lagi mungkin kita nak beli contoh cukup RM500. Jadi macam kaunter Samaide ni pada hari dia listing, saya ingat lagi sebab saya baca fundamental dia very good sebab dia adalah solar energy business company. So dia naik lebih daripada 100%. The first day dia listing dia naik sehingga RM1.17 dalam masa satu hari. Jadi ini adalah kaunter-kaunter yang berpotensi di mana fundamental mereka adalah sangat kuat lah because kita tahu because of pandemic ramai orang cuba untuk reduce cost. So solar energy ni is one of fundamental business atau saya panggil coming up lah dalam industri. Yang itu yang tadi Dr. Zahian sebut tu dalam satu hari boleh dengan pemilihan saham yang betul kita boleh buat keuntungan lebih 100%. Jadi ramai klien saya, dia beli pun tak banyak puan. Dia beli Samaide tu dalam 1,000 unit sahaja. Tapi disebabkan naik RM1.17, so mereka jual the same day because dia orang beginner. Terpulang pada puan mungkin nak simpan lagi sebab Samaide tu memang naik sampai RM1.39, RM1.60 macam tu. Pernah cecah RM2 tak silap saya. Jadi orang kata apa, minimum tu kalau kata kita belum ready, bermula. Selalunya saya guide lah macam banyak klien saya kata Puan Bazila kami tak ada modal. So what we do is saya guide, saya buatkan dia plan tiap-tiap bulan menyimpan berapa untuk trading. RM50, RM100, RM30. So build up, kata nak start dengan 500, once dapat 500, start. That's how kita ni lah. Yang penting ambil masa untuk pelajari sedikit tentang fundamental dan technical. InsyaAllah dapat membantu. Okay. Mungkin Dr. Mahira nak tanya, kena ada charge tak dah buka CDS account tu, ya ke? Ya, baru nak tanya. Okay. So, saya memang meletakkan diri saya student, mungkin dia punya financial sources is very limited. So contohnya apa yang Puan Kemis ni Bazila yang mengatakan kalau student ada RM50 so they can invest slowly and make it plan kan. Betul. So macam mana kalau nak buka account tu apa mula-mula dan nak buat any fees ke apa ke? How about the remiser punya fees ke? Yang itulah yang nak tahu. Okay, yang pertama sekali bila kita buka account trading dan CDS via online application, akaun pembukaan hanya RM10. Itu sahaja akaun pembukaan. Tidak ada hidden fees. RM10 tu memang by bursa. Semua broker akan charge RM10 untuk account opening fee. Okay, itu kos pertama. Kos kedua adalah bila kita mula berdagang atau mula trade saham ya, ada melibatkan transaction cost. Okay, transaction cost dekat sini saya sebutkan item dulu. Nanti bila insyaAllah bila dah buka account tu berhubung dengan saya akan bagi simulation example dia. Okay, transaction cost yang terlibat. Yang pertama adalah brokerage. Brokerage adalah kos yang dikenakan oleh platform broker ke atas kontrak belian dan jualan. Okay, yang ini memang kita ada berbagai produk. Yang paling affordable is 0.1%, minimum RM8. Hingga setinggi 0.6%, minimum RM40. Dia banyak range. Okay, ini kos pertama. Kos kedua, kita ada clearing fee. Okay, kos pertama brokerage rate, kos kedua clearing fee, kos ketiga stamp duty.
Dan kos yang terakhir adalah SST, Service Tax. Okay. Untuk transaction cost ni, broker hanya mengambil brokerage charges. Kos yang lain itu adalah untuk kami submit kepada bursa. Okay, tapi bila kita beli ataupun kita jual saham tu, kos ini akan dikenakan dalam setiap kontrak yang terlibat. Okay. Nanti yang calculation tu dia ada, saya memang sediakan image dan template untuk para pelabur refer dekat situ. Jadi bila anda ada tu, anda sentiasa boleh cubalah mengira kos anda bila anda nak beli atau jual. Menjawab you. ke? Menjawab ke Puan? Jawab Okay. juga bagi pihak student, takut dia orang malu nak tanya ni. Okay. Kita ada banyak soalan tu in chat box. Ada yang saya dah jawab because dia send privately to saya, tapi kalau nak share pun boleh. Okay, ada seorang ni bertanya berkaitan last done price. Okay, last done price ni contohnya kalau kita queue, contoh KPJ kata kita nak beli dekat harga 80 sen, seller nak jual RM1. Kita queue ni, dua-dua queue. So bila dua-dua queue, kita kena tengok demand lah. Kalau seller rasa, oi lama sangat lah nak tunggu, dia jual je dekat 80 sen. So bila dia jual je dekat 80 sen pada pukul 9 pagi, maka last done price untuk harga KPJ pada 9 pagi adalah 80 sen. Itu maksud dia last done. Itu order yang paling latest done dekat platform Bursa Malaysia. Rasanya itu sahaja daripada chat box. Oh, ada lagi. Morning. Can I ask how many minimum of amount to buy a stock? Since below 1,000 ringgit stamp duty is 0.8%. Okay, faham. Okay, yang ini pun bertanya macam Puan tadi tanya berkaitan dengan transaction cost. Okay, yang ini yang tadi saya kata anda tak boleh bergantung kepada satu jenis kos. Anda kena tengok keseluruhan. Jadi selalunya dari pengalaman saya, kalau kata kontrak tu value RM10,000, contoh kita beli KPJ RM1, kita beli 10,000 unit, maknanya kontrak gross value RM10,000. Okay, RM1 darab 10,000 unit. So transaction cost tu selalunya total dalam 10 hingga RM15. Jadi total yang kita kena bayar untuk KPJ adalah RM10,000, RM15, sorry, anggaran. Jadi jangan bergantung hanya pada satu kos, kena tengok pecahan tu, baru boleh kita kira break even kita berapa. Dekat ruangan chat ada soalan dia tanya, Assalamualaikum, maaf saya nak tanya, untuk pembelian saham, kalau kita nak jual, macam mana nak tengok profit yang kita dapat? Dan kalau kita beli saham, kita maksudnya yang macam kita tinggalkan dia untuk dalam jangka panjang boleh ke? Atau kita memang kena tengok setiap hari dia punya value tu? Okay, bila kita, saya akan jawab untuk beginner dan juga medium lah. Bila kita beginner, kita kena selalu tengok skrin kita. Kenapa? Sebab kita nak dapat market feel. Market feel ni macam tadi saya kasih contoh, katalah kita beli KPJ pada harga RM1. So everyday bila kita tengok, kita dapat rasa movement of the shares. Ini untuk beginner. Tapi tak adalah kita monitor 24 hours. Maknanya mungkin ada waktu yang kita beri. Mungkin pada pukul 10 kita tengok skrin kita. Okay. Tapi bila anda dah biasa dengan saham tersebut, okay, maknanya anda dah tahu behavior dia. So anda boleh beli dan tinggalkan sahaja. Nanti bila anda rasa, oh aku dah pegang 2 minggu ni, saya dah pegang 2 minggu, saya nak tengok. Sekarang ni value dia, movement dia macam mana. So mungkin masa you beli RM1, lepas 2 minggu dah jadi RM1.50. So dekat situ you dah ada market feel, oh this counter aku hold 2 weeks tapi dah naik 50 sen. So untuk counter naik 50 sen dalam masa 2 minggu tu sangat banyak.
Okay, terima kasih Miss Bazila. Jika ada yang ingin bertanyakan soalan, boleh ajukan soalan. Di ruangan cik ada tanya pasal saham IPO tu patuh syariah atau tidak. Dan Miss Losihan dah balas, cuma boleh spesifikkan lagi. Adakah dia patuh syariah ataupun tidak? Okey, kalau untuk IPO, bila kita nak beli IPO, kita boleh dapatkan prospektus dari iTrade platform, memang kita ada. Akan keluar prospektus ni maksudnya ringkasan tentang syarikat tersebut. Dalam tu dia akan state sama ada status syariah ataupun bukan, apa jenis bisnes, apa keuntungan dia 5 tahun yang lepas, apa jangkaan yang akan datang, adakah bisnes ni ada fundamental yang bagus. Jadi dekat situ anda boleh dapatkan segala information tentang IPO company. Saya nak tambah sikit yang tentang IPO tu kan. Kadang-kadang company ni walaupun dia apply untuk listing dekat bursa, dia tak akan apply lagi screening untuk syariah compliant tu. Walaupun dia belum dapat lagi status syariah tu, kita dah boleh tengok nature of business dia apa. Kalau dia dalam construction ke manufacturing, business yang maksudnya yang kita feel as syariah compliant kan. So kita boleh je beli sebab IPO ni kalau dapat dia sebab sekarang ni competition dah agak tight kan. Mungkin kalau apply tu kebarangkalian tak dapat pun ada. Sebab Betul. kita compete dengan orang lain especially bila dia dah maksudnya masuk yang awam punya dekat offer kan. Kalau kita apply untuk bank to you ataupun CIMB Clicks ke. Betul. Tapi kalau dapat tu memang satu hari tu boleh naik sampai macam Miss Bazila cakap tu 100% untung boleh dapat. Betul. So Baru walaupun ni dia belum dapat status syariah, you tengok nature of business dia apa. Kalau you yakin dia syariah compliant, tak apa boleh je nak masuk, nak beli tu. betul tu buat doktor, sebab yang baru ni kita ada 7 setia IPO. 7 ni is a construction. Dia memang tak apply untuk syariah status, tapi because dia core business dia construction, memang dia buat properties. Selalunya company ni ada yang dia apply untuk syariah status masa dia nak listing, tapi ada yang dia tunggu nanti bila review of SC, review FSC, baru mereka declare for diorang punya status lah, whether it's syariah or not. Terima kasih Dr. Zairihan, Miss Bazila. Sangat jelas. Soalan seterusnya, ada yang bertanya, bolehkah dapat suggestion saham mana yang bagus untuk dilabur? Maybe Anwar or Izam want to okay. give some idea. Kita orang tak boleh nak specifically what I some hears about because kalau license tak boleh nak bagi, but what you look for lah it depends on your ni lah strategi lah, nak long term ke short term ke nak main like go on the recovery ke go on the defensive ke. So tu semua ada research report, tapi macam just like tadi apa yang kita notice for now sebabkan Sorry Anwaruddin, your sound is breaking off. Clear. Oh ya ke? Sekarang okey ke? Sekarang okey? Tak dengar. Tak dengar? Sekat-sekat dia putus-putus. Dengar ke? Sekarang okey? Tak? Okey. Okay. Yeah. Tak berapa okey lah Noah. Izham, maybe you want to help Izham? Right. So untuk suggestion ni actually depend pada your punya investment punya objective. So either you want to growth atau capital appreciation atau you nak dividend. And then you punya time horizon, you nak tengok long term atau short term atau medium term.
So this factor, this yang factor I mention ni is actually mempengaruhi apa saham-saham yang you nak invest lah. Tapi every day actually from segi SMB kita akan share trading idea which is share stock pick of the day lah. Where our analyst akan recommended based on the technical atau fundamental either to buy or to sell atau also dia punya future punya prospect. Terima kasih Encik Izham. Ada soalan lain yang berbunyi dalam keadaan fluctuation situation dengan political dan economic problems, adakah ini adalah masa sesuai untuk melabur for those yang macam ada modal kecil below 5k? Maybe Anwar nak, Boleh dengar ke? Tak, okey. maybe Anwar. Okey ke? Anwar. Boleh dengar tak? Okey, Boleh boleh. dengar? Tak dengar? Okay. Okay, so even though currently political and economic situation is kind of very uncertain because of COVID, because of it's also how the political scene at the moment. Tapi there's always opportunities. Because I can if it's I can hear your voice. yeah, Oh, tak boleh. yeah, Izam, Okay, I dah. guess, boleh ke Anwar nak try the ni? I read at the box. Yeah. Dengar. Try again, Anwar? Maybe. Anwar, try speak to the microphone, Anwar. Dengar ke? Dengar ke sekarang? Ya. Okay. Sekejap. Tak dengar. Encik Anwaruddin, mic off. Sekarang okay? Okay. Okay. Maybe Izam. Kita dah siap. I help try to help Anwar lah. Dia. Dalam keadaan sekarang ni is actually bila masa for me lah personally is every time actually a good time for you to enter regardless you punya modal berapa banyak. Tapi it's actually depending on share atau saham yang you nak beli lah. So if kalau you tahu dengan keadaan political atau dengan economic problem sekarang ini, so you try to find share atau counter atau company yang less affected atau resistant towards that. Then you try to invest in that share. Dan macam tadi Anu ada dalam slide dia. So currently most of the investor dia dah beralih to defensive play. Where dia akan tengok pada telco punya ni, healthcare, all that kind of industry lah. Maybe I can share something. Contohnya macam kita pergi ke healthcare listing IHH dan juga KPJ. Okay, IHH ni dia dah price dah sampai RM6 lah, RM5 lebih macam tu lah.
Tapi KPJ dulu dia pernah naik RM4, saya ingat lagi RM4, tapi sebab dia buat stock split. Stock split ni maksud dia nak murahkan saham dia untuk bagi ramai orang beli. So sekarang ni KPJ dia trading dalam RM1. Dulu masa saya bagi view dekat klien untuk sebab dia cari saham yang dia kata Bazila, I bukan trader, I nak beli untuk pegang lama. So dia beli masa harga tu turun 80 sen, 88 sen, 86 sen. So dalam masa 2 years, 2019, 2020, tahun ni dah naik. Hari tu naik sampai RM1.04. So untuk klien saya ni, dia sangat happy lah sebab dia kata dia nampak growth dan KPJ tu memang expected untuk pergilah because fundamental very strong. Sebab dekat Malaysia ni healthcare provider pun tak banyak yang listing. Kita tengok dia funded stock tapi dia undervalue. Sesuai untuk kita nak beli untuk simpan lama lah. And then dia ada juga bagi dividen every quarter. Walaupun tak banyak tapi sebab counter tu 80 sen seunit. So imagine kalau kita beli 10,000 unit baru berapa kan? 10,000 unit darab dengan 80 sen. Tapi you dapat dividen every quarter. Mungkin total of dividen setahun mungkin dalam tak silap saya dalam 2 sen ataupun 3 sen. Tapi untuk kita yang tidak boleh mengambil risiko yang tinggi tapi kita nak long term dia boleh naik dengan orang kata apa kadar peratusan yang tinggi. So this is one of fundamental stock yang kita boleh letak dalam watch list. Terima kasih Cik Izham, Miss Fazila. Soalan seterusnya, ada yang bertanya untuk mengetahui lebih banyak mengenai saham, adakah spesifik page yang kita boleh refer ataupun buku-buku boleh dengar sekarang? Boleh Anwar. Go ahead. Boleh dengar? Boleh. Boleh dengar ke? Is everybody okay? Okay. Alright. So okay, let me recap earlier. Okay, in every situation, there's always an opportunity untuk to win in the stock market. So it's just knowing which sector, which stocks to gain those opportunities. Is it depends on macam mana with the COVID-19 siapa yang akan menang during COVID-19 ni. So mainly we expect different place lah macam tadi cakap. Next, okay, doesn't matter some model kecil model besar. It depends on your on actually what you have at the moment pun boleh. Just it's on the right stock picks lah. That's the base side, that's the main idea. And then okay, all information about the stocks available on online sources. Okay, so yang tu okay, tu apa? Okay, yang ni pasal Wahid Okay, Wahid tu I think Wahid ni is more like a basket of shares. But the problem is Wahid, we don't know what shares are they investing on. So macam dia akan cakap dia akan bagi tahu okay, this this investment type is under agriculture, tech and whatever. Tak bagi tahu shares apa yang dia invest itu. So apa ni kalau besar lah, you have the total control on what stock you want. So you can specifically choose a particular stock, knowing that the fundamentals is good and all that. Whereas kalau Wahid, you don't really know. Maybe the system uses what type of analysis
Sorry what Anwar. kind of fundamentals that is based on. Sorry Anwar, can you try to turn off your video so that your voice won't start? Okay. Okay. Is this better? Let's try. Okay. Okay, is this better? Yeah. Yeah. Okay. Now we know the solution. Sebab Webex dia slow sikit kalau kita buka video kan. Dia akan Okay. boleh So terus. macam saya personally saya tak suka sebenarnya. I mean saya ada kawan yang buat investment dekat Wahid, all that. Ada yang buat duit, ada yang dapat profit. Tapi you don't have the total control over your investment. I think that's the main thing lah. Whereas the stock market, you know which stocks you choose, you understand the fundamentals, you've done your research, you've read the news, you know what's going on in the market. So you have the total control lah. Whereas Wahid memang it's up to them what they do. They just put your money where they believe their investment is lah. Macam tu je lah. So my personal preference is the stock market lah. So because I need to know where my money is, what my money is doing, what is my investment is doing, and all that. So. Thank you, Encik Anwaruddin. Dr. Zalihan, ada yang bertanya, what's the meaning of robo-advisor? Robo-advisor dia macam dia ada macam invisible hand kat belakang tu, fund manager kan yang akan manage dia punya capital lah. Wahid ni dan sebenarnya ada beberapa lagi seperti Rais, ada Best Bank Islam pun ada juga robo-advisor. So dia akan invest you punya money macam Mr. Muhammad cakap. Dia akan put your capital kat mana-mana, ada yang suku, ada yang diput dekat suku, ada bond, ada stocks pun ada juga. Macam kalau Wahid dalam US stocks pun ada juga, depend on you punya preference. Tapi agak slow lah. Pada saya pernah try juga Wahid. Dia agak slow lah. So saya pun prefer stocks. Saya prefer manage sendiri daripada masuk yang Wahid ataupun Rais tu. Tapi untuk save, kalau you rasa you boleh nak disiplinkan diri untuk save sedikit, sikit-sikit kan, boleh juga nak try, tak ada masalah. Itu je. Terima kasih Dr. Zalihan. Ada lagi yang ingin bertanya? Rakan-rakan ataupun dari para pensyarah sendiri? Saya nak minta mungkinlah pandangan sedikit kan tentang healthcare, especially gloves, glove punya stocks. Kita dah masih ada mix sentiment sekarang ni bila ada news tentang vaksin. Kita dapati glove stocks dia dah macam slow, dah start macam on the declining trend kan. So what do you think about the prospect for glove? Sebab even kalaupun vaksin ada, still lagi maksudnya pasaran ekonomi outside kita memerlukan glove lagi kan. Kita as we know, Malaysia is one of the largest, in fact second or first largest lah, first provider of stocks, first supplier dekat dunia ni. So apa prospek untuk glove stocks ni? Okay. So I think recently dalam news, Top Glove punya CEO, I think, and founder, dia cakap apa ni, the glove demand globally is still high. It's still relative lah, it's still relevant in the market at the moment, very relevant now, especially during the COVID-19 situation right now. Even though major economies have started to reopen and we've seen vaccination rollout has been going on better and better, especially in US, China, Europe as well. That doesn't dampen the demand. The only downside catalyst is the issue with the US punya what is it called? The barrier to trade tu, yang where they stop because of Top Glove punya what is it?
test operations. They've done some, requirement where Top Glove have to meet some requirement, and only then they can export those gloves to the US. But generally speaking, Top Glove is on it already. It's just that the demand right now is still relevant until to the point that COVID-19 is totally been managed properly. Right now, it's still relevant even though it goes up and down. That is normal in the stock market, but fundamentally and on the demand side is still very high. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanyakan soalan? Mungkin speakers ada soalan untuk students kot. Kan? Go ahead, Izam. Tidak ada soalan. Okay lah, just sharing lah. Actually dulu saya pernah mengajar untuk finance program, USM program. So rata-ratanya memang macam doktor sendiri tadi sarankan, mulalah melabur sejak awal lagi di peringkat umur yang muda. Kenapa? Because you punya learning curve tu panjang. Sangat seronok ya bila anda trade dari muda ni, because tengah fresh, everything teori tengah orang kata apa baru belajar, benda tu boleh apply. Sangat orang kata apa sangat membantu, especially dalam fundamental. And then trade ni lagi lama you trade, lagi you expert. Kalau cuma you kena, it's like you are building a business, kita build up business, kena belajar from scratch, kena mahir. Once you mahir, then you see how the money come to you, insyaAllah. Benda ni is not only about orang kata apa duit, untuk kita kembangkan duit, tapi juga kita juga contribute kepada pembangunan rumah. Jadi di sini saya ingin menyeru pada para pelajar, berikan ruang kepada diri anda untuk belajar berkaitan dengan pelaburan. Okay, contribution to ummah tu is very wide. Not only ummah, you juga contribute indirectly to your family. Kongsikan dengan para ahli keluarga, berikan mereka peluang ni. Saya pasti pertemuan kita hari ni bukan satu kebetulan. Kita tahu benda ni actually ada domino effect lah doktor, domino effect. You dapat and then you share, dan orang keliling you pun practice dan share lagi. So you see how benda tu actually insyaAllah jadi ganjaran kepada kita semua. Ya, kalau saya nak share sikit lagi. Ada Kalau boleh saya nak share sikit lah. Saya pun lambat sebenarnya being exposed to stock market. Kalau bukan sebab kerja ni saya tak tahulah saya akan terdedah ke tak lah. Tapi sejak dah being exposed to the stock market, learning the ways, sebenarnya it's very an exciting investment opportunity lah. And for you guys yang baru nak join, I do kind of like advise you to go into Bursa Marketplace, website Bursa Marketplace. Kalau tak nak guna duit sendiri dulu tak apa, tak nak guna duit betul pun dulu tak apa. Dekat Bursa Marketplace dia ada simulation. So daripada simulation tu you can try lah. Dekat simulation tu dia akan tanya nak letak berapa ringgit as a simulation money, and then you can start buying stocks. Dia akan ikut lah harga betul stock tu dalam market. So you can do your simulation. Tengoklah your portfolio bagus ke tak, and then if you build that confidence, you can start investing in your life. And then at the same time, masa saya belajar dulu, saya belajar economics lah. Saya buat degree in economics, and banyak essay semua saya kena buat.
kalau saya tahu saya boleh dapat research report macam CGSMB, saya dah lama refer to CGSMB punya report sebab report dia very easy to read. Itu satu, and then you get a lot of very good points for your essays and for your assignments. So buka Very your convenient kan? Very very convenient. So open your account, use our research report for your assignments and your essay. Memang membantu sangat lah. So that's my advice lah. Because if I've known that the research report was this easy and this easy to understand, I've used it I would have used it in the past lah. Betul Anwar, we are 80s baby Anwar. Tak. Saya 90s lah. Saya 94. Oh 90s, okay, I'm 80s. Aduh. Izam millennials. 19 Anwar. Itu saja my advice. Okay, thank you Mr. Muhammad. Mr. Isham, any last words sebelum kita end this session, first session? Iza, maybe you want to share SITC program? Oh, okay. Okay, so actually, before I joined CGSIB, I was a participant with the ICMBTS lah. So if macam student mana yang tak tahu, then if you want to know macam more deeply into the market itself, you will join program managed by SIBC. So it's called ICMBTS, Islamic Capital Market. So in there, nanti dia akan few people from the industry itself akan bagi to talk to you, and then you can be learning a lot more lah about the industry itself. So for me, prior to this also macam I joined insurance broker, and then before that, after I joined insurance broker, then I joined ICMBTS. Then through the ICMBTS also I macam baru tahu lah in the market itself, macam actually there's a lot of new thing opportunities yang sebelum ni yang tak ada orang ajar. And then sini I rasa for capital market itself will be very interesting. So and also there's a lot of new thing you can belajar lah. So my advice is join do invest because for your future. And then if kalau anything tak tahu can contact to me lah, and then we are ready to help you in queries and whatever. Okay, just nak add one more. Pada final student yang mencari internship placement, okay, jika berminat untuk menjalankan internship bersama kami, boleh drop resume kepada Madam Loswihan. Nanti Madam Loswihan akan membantulah, akan follow up the next stage, insyaAllah. Nampaknya sesi kita pada pagi ini telah sampai ke penghujung. Ribuan terima kasih buat semua ahli panel pada pagi ini atas perkongsian yang sangat bermakna. Sebelum itu, perhatian diminta para pelajar buka kamera untuk sesi bergambar. Para pensyarah juga dari pihak CGSCIMB boleh buka kamera untuk sesi bergambar. Kita tunggu sebentar ya untuk para pelajar bersiap-siap untuk membuka kamera. Ada yang tanya tu petanya, ya ada sesi yang kedua, petani technical analysis. Kadang kita tengok juga, kita akan buka juga bursa marketplace insyaAllah. Dan saya sebenarnya ada juga create yang trading, game tu dekat bursa marketplace.
Dia punya maximum participants saya 150 tak silap. So, siapa yang berminat nanti bolehlah paper track kat situ dulu kan sebelum nak kita kata dapat feel dulu. Sebelum dapat CDS account tu kan. Okay. So yang lain boleh open camera insyaAllah. Kalau tak keberatan, Yes. Sorry, yes. boleh on camera tak? Kita ambil gambar dulu. Kalau tak keberatan ya. Just give me a second. I hope it's not lagging here. Can see me? Okay, hi. Zai ke yang capture? Siapa nak cancel ni? Masih tak? AJK Multimedia dan Amin juga akan ambil gambar. Okay, dah get ready ke? Amin boleh bagi cue untuk ambil gambar? Okey, kejap. Okey, semua ready ya? Okey. 1, 2, 3. Okey dah. Okay. Lagi. Kejap. Okey, one more. Okay, 1, 2, 3. Okey dah. Terima kasih. Mohon perhatian semua. Majlis akan berehat seketika. Namun begitu, para pelajar diingatkan untuk masuk semula ke dalam Webex pada jam 2 petang bagi memulakan sesi petang. Kerjasama daripada para hadirin amat dihargai. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada lain hari. Terima kasih. See you. Thank you. Zina, Ishak, Muhammad, Ismuhan, Mr. Jamal semua. Dr. Mahira. Okay, thank you everyone. SCIMB for good collaboration and cooperation. Most welcome. لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم زحامي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي